Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So I came with one of the important internship opportunity from the Infosys. So if you are from the bachelor's, master's or PhD background, then this video is important for you because I will talk about the Infosys in-step internship, and this is one of the wonderful opportunity, especially for freshers. Okay, so let me first of all give you some basic info regarding this. So you will basically get a certificate, and further आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा देन यू विल माइट गेट PPO फ्रॉम द इन्फोसिस. एंड यू नो द इन्फोसिस इज़ नोन फॉर अ ग्रेट रिकॉग्निशन, एंड बहुत सारा पॉक्स बेनिफिट आपको इस इंटर्नशिप के तहत मिलेगा. सो प्रोग्राम हाईलाइट क्या, यू विल गेट और यू विल वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट. Mentorship will be provided by Infosys team, and you will get global exposure and cultural experience. Travel across India, flight ticket, visa, meals and other perks आपको वही मिलेगा. So this is the important opportunity for all of the freshers, as well as if you have some experience too, then you can apply. Okay. So overview I have already given that it is fully funded by Infosys, and you will experience India innovation ecosystem. Okay. So I will talking about the duration. So minimum 8 weeks, you can start at any time, and stipend is 50,000 plus, depend on role. Location is Bangalore. So if eligible, currently pursuing bachelor's or master's in computer science, software engineering, MBA, liberal arts, business students और a related field. मीन्स अगर आप इस कोई भी फील्ड से हैं, बैचलर्स या मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या AIML या इससे रिलेटेड कोई फील्ड में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप, एंड यू विल ऑल्सो गेट PPO अपॉर्चुनिटी फॉर from this. Selection process, first of all you have to apply from the portal, which I will talk soon. You have to upload your resume only, then resume will be screened. So make sure that you upload ATS friendly resume, and there will be interview, HR screening to check cultural fit and technical round. Okay, so there no become kind of a specific coding round जैसा कि difficulty level Infosys का ऑफ कैंपस में आया था, but there be basic code technical round, and you will then be offer and ticket booking. So this is all things about that. Now coming to that, how to apply. So I will provide apply link in the description, so you will redirected to this page, and you have to just click on apply now. So when you will click on apply now, so then this is important things, that whenever you click on apply now, so you must have a valid EDU मेल ID. ओके, मीन्स आपका एजुकेशनल मेल ID होना चाहिए. अगर आप पर्सनल मेल ID से करेंगे, देन यू माइट गेट स्टक, एंड यू हैव टू बेसिकली मेल टू इन्फोसिस टीम रिगार्डिंग दिस. ओके, सो आप जो .edu.in जो यानी जो कॉलेज ID रहता है उससे आप अप्लाई करें, दैट विल बी इंक्रीज योर चांसेस इन सिलेक्शन फॉर दिस इंपॉर्टेंट internship. Okay, so I will blur basic information, but talking about this, you have to upload resume here, and when you will upload the resume, then a candidate ID will be created and email ID will be created, then your name and last name all will be there. Next you have to provide the phone number, date of birth and graduation. Make sure to provide all the detail completely, because your documents will be verified further. Okay, then university email, that's why I'm saying that you have to register with your university email or college mail. Next you have to select the geo region, so you are from the which region. So if you are from the India, then just give India, and university name. So there will be there might some university came in the drop down list, or there might not came, so you can choose others, and if it is coming, then you can choose that university. Then university country and current academic level आप क्या है, बैचलर है, मास्टर है, MBA है, PhD, then you have to select that. स्ट्रीम आपका क्या है, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या लिबरल आर्ट्स में. नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मीन्स किस साल आप पास आउट हो रहे हैं. सो आप देख सकते हैं 2025 से पास आउट से सभी लोग एलिजिबल है, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सो इफ़ यू आर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, ऑल आर एलिजिबल, बट मेक श्योर दैट यू अप्लाई विद वैलिड एंड गुड रेज्यूमे. ओके, देन मेजर आपका क्या है, माइनर क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, CGPA परसेंटेज, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट योर ओवरऑल ग्रेड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सपोज स्किल्स यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम or HTML, CSS, JavaScript or Angular, Java full stack, PHP. So whatever your skill, just mention here and in the area. Next you can give your social media, LinkedIn profile. This is not mandatory, but if you want, you can showcase your LinkedIn profile as well as GitHub profile. And how do you hear about us? So you can write the university job posting or anything you can give, and then country or permanent authorization. Just you have to click save and wait for the official confirmation. Okay, so whenever you will first sign up, then you will get the registration link. Means when you will redirected to this page, then you have to basically क्लिक ऑन दैट साइन अप विद कॉलेज मेल. जैसे आप क्लिक करेंगे, देन आपको मेल आपके
कॉलेज मेल आईडी पे आ जाएगा एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस. सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू शुड अप्लाई बिकॉज यू विल गेट लॉट्स ऑफ perks and benefit. You might get PPO. So best of luck to all the students and share this video with your friends so that they can also apply. And for getting important job update, you can support and subscribe us. I regularly post job and internship update in this channel. Thank you. If you have any query, feel free to ask or comment here. I feel very happy to help you. मिलते हैं अदर अपडेट में. थैंक यू.